Today we are going to prepare egg curry in Indian style. So this is an electric cooker. So those who are bachelor, so they can able to make. So first we need to put some oil, and then we need to put cloves, leaves, mustard seeds. So it want to be cooked completely. You can feel the sound, right? ஸோ இந்த ஆயில் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த லீவ்ஸ் போடுறோம். ஸோ ஃபார் எக் கிரேவி ஐ ஹேவ் took onion, curry leaf, chili padi, and then garlic. First we will put curry leaf. நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் ஸ்டவ் இருந்தால் நம்ம பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா போடலாம். ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதுனால நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட மெயின் கோர்ஸ் ஆனியன். எல்லா ஃபுட்லையும் டர்மரிக் சேர்த்துக்கோங்க. So now we'll check whether onion and turmeric are boiled. ஸோ கார்லிக் ஆனியன் எல்லாம் ஓரளவுக்கு மிக்சட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டுங்க. இது வந்து நம்ம க்ரோசரி ஷாப்ஸ்லேயே கிடைக்கும். நான் வந்து 2 முட்டை போட போகிறதுனால கொஞ்சோண்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆஃப்டர் 5 minutes செக் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராப்பராக குக் ஆகிடுச்சுங்க. இது வந்து ஒரு 5 minutes. ஸோ நெக்ஸ்ட் மெயின் கோர்ஸ் இஸ் டொமேட்டோ. ஸோ போட்டுருவோம், டொமேட்டோவை போட்டுருவோம். For 2 eggs, 1 tomato is enough. Let's mix this well.
நல்லா பாயில் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஃபார் ஸ்பைசினஸ். And then coriander powder. ஸோ நீங்கள் சாப்பிடும்போது சிக்கன் ஸ்மெல், சிக்கன் டேஸ்ட் வரணும்னா கிரேவியில், ஸோ சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது நல்லா கொதிக்க விடணும். we want to boil for 10 minutes. Okay, see you after 10 minutes. ஸோ இது நல்லா பாயில் ஆகணுங்க, அப்படின்னா கிரேவிக்கு நல்லாயிருக்கும். பேஸ்ட் மாரி வரணும். ஸோ இப்போ வந்து கிரேவி ரெடியாக வச்சுங்க. ஸோ நம்ம வந்து முட்டை தான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ தண்ணி முட்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். முட்டை போட்டதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இன்றைக்கி 2 முட்டை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னாங்க, மலேசியாவில் கம்பும். ஸோ தண்ணி பாயில் ஆகிடுச்சு, நம்ம முட்டை போடலாம். முட்டை போட்டாச்சு, தண்ணி பாயில் ஆகுது. ஸோ ஆஃப்டர் 10 minutes we want to check. ஸோ எவ்ரி 2 minutes நம்ம செக் பண்ணிக்கணுங்க, அடி பிடிச்சிடும். ஸோ 5 minutes வச்சுங்க. நம்ம அந்த எக்கு வந்து கீழே அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி விடணும். கரெக்டாக இருக்குது.
ரெடி. ஸோ அந்த நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டு ஸோ ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்கும், சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நல்லா ட்ரை ஆனால் சாப்பிட்றது நல்லா இருக்கும். முட்டை மட்டும் கீழே சாம்பார் ஸோ லைட்டாக நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ எக் கிரேவி செஞ்சாச்சு, 2 எக்கு போட்டு. ஸோ எக் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. Thank you very much. See you on next video. Bye.